and of course around the world, from wherever you might be, from the Gambia, Africa, and of course the rest of the world. We are saying a very good morning to you, and we wish you all the best because we started this new month, which is September. We just pray to Allah subhanahu wa ta'ala to bless all of us, to give us good health, goodness, and of course make the Gambia a better place for all of us. May Allah prevent us from all disasters, unknown occurrences that might happen in this country and of course around the world. Mbokk yi ñu leen di nuyu di leen delluwaat fii si beneen édition ni Good Morning Africa programme kon ñu ko dee baaxoo di defee saa su ne rek si suñu ay jotaay dañ leen di andi studio stories si newspaper review andi leen guest yu am maanaa si suñu ay jotaay waxtaane loo xam ne daal dafa am solo torop. Good Morning Africa programme seen favorite one with your favorite girl, which is Julde Njie Suare, not a girl anymore. I am a madam. I am Madam Julde Njie Suare coming to you. Malena Delwat fi si benen edition ni Good Morning Africa program. Tey nag dina nara neex ndaxte namoon naa leen torop xam naa ne yéen tamit namoon ngeen ma so dama leen fasa andi loo xam ne daal lu am maanaa la te ma leen ne amal fii kes bu am solo waxtaane loo xam ne daal macha allah so bu leen dem bu leen puus bu leen dem fen toog leen dem baax ngeen andi sa seen cup of tea seen kaasiti yi ngeen tegal kon seen board because Good Morning Africa programme bi tey dama leen parel dina am loo xam ne daal dafa am maanaa torop te tey man si ànda fii suma naataango suma xarit Modou Mohamed Niang ma bàyyi ko rek mu nuyuwante ak yéen balaa ñoo start jotaay bi Good morning Modou Niang. waaw julli suba sami mbaa jàmm nga fanaan. maa ngi fine amaat mbégte lay doon jàkkaarloo ak yow si programme bu am solo bi noo ko waxee nga xam ne fi la askan bi di taataane seen xibaar yu wér te wóor. di nuyu ñuy seetaan Africa TV nekk si réew mi ak si bitim réew yëpp si jamono ji foo leen mënta nekk ñu ngi leen fa fekke di leen ñaanal jàmm di leen wax ne ñëwaat leen fii pour indil leen xibaar yu wér te wóor Julde Njie Suare madame Suare nuyu naa la tamit Amadou Kanté waaw borom andi cuuraay ñu ngi ko nuyu bu baax waaw ñu ngi ko nuyu bu baax borom andi cuuraay ñu la nuyu bu baax xam naa bëggoon nañ nga nekk si plateau bi tey mu gën a neex rek waaye yëpp benn la tey si Good Morning Africa programme bi ñu leen amal fii Du Sano ku nekk presidential advisor to President Adama Barrow moom nag wax na ay kàddu si jubale ko si Essa Mbye Fall xam nañ ne moom moo nekkoon the lead counsel at the Truth Commission which is the TRRC moom nag wax na ne Essa Fall moom si gis-gisam si gisinam gis na ne Essa Fall nekkul koo xam ne daal moom moo nekk nit koo xam ne dafa war a nekk président si dëkk bi fii loolu su weesoo am nañ fi tamit incident bu saat boo xam ne daal dafa happen si biir Kaama si Saturday bi moo nekk fire outbreak bi nag safara bi dafa lakka yu bëri te mu def yàquteef yu bëri si biir Kaama foofu noonu si marché bi ak tamit ñu dëkk si boori marché bi loolu dinañ leen ko andil fii si Good Morning Africa programme bi yii ak yeneen stories yoo xam ne dañ am solo torop dinañ leen ko andil fii si Good Morning Africa programme bi lu ñoo dooree tey moo nekk Du Sano bi the political advisor to President Adama Barrow ñu waxtaane loolu noonu. The political advisor to President Adama Barrow says Mr. Essa Mbye Fall is a wrong man to run for the country's top office. Du Sano told journalists on Tuesday that the political field is not only all about education. He made these remarks following Mr. Fall's announcement to run for the December 4th presidential polls. Aminda tells us more of that in this report. News around his candidature broke in July as the 3-year mandate of the TRRC came to an end. Since then, opposing views reign on whether or not the one who spearheads the establishment of impartial historical records of human rights violation should become a politician in this transitional hour. A number of commentators have tried to persuade Mr. Fall to wait until the TRRC recommendations are delivered to the presidency. Du Sano is the latest to comment on Mr. Fall's candidature, saying the former lead counsel has his eyes on the country's top seat since the initial stage of the TRRC. Essa Fall xam nañ missionam xam nañ Essa Fall lan moo taxoon. Essa Fall, we knew his mission. I can say that some people at the TRRC came and victimized themselves just because he was having a hidden agenda in mind, and also using that as a strategy to market himself. That is why he victimized those people, all in the name of wanting to become a president. What I am saying is that Essa Fall has the right as a Gambian to run for the presidency, but he is a wrong man who should be out here running for that seat. Despite claiming to know Essa's intentions,
Mr. Sano says he is disappointed with him for joining the political landscape well before the recommendations from the TRRC are implemented. Waaye dinaa ko yëgal rek ne man suma boppa ñeneen ñi ñoo disappoint waaye man disappoint ma. Maybe some people are surprised, but personally I am not. Because for Issa, with all his knowledge and even worked at the United Nations, Gambians didn't know him. I never knew about him. I only came to know him thanks to President Barrow. The TRRC is not even done with their work. He left and declared to contest for the presidency. That is a big disappointment to the Gambian people, because if he thinks wisely, he should have completed the work that the Gambians assigned him first, and when the citizens are satisfied with his good work, then he can later come out and do something else. Mr. Sano urges the former lead counsel to go seek advice to know the tricks in politics. Waaye lu ma wa Ensa Fall rek ne rightam la pour mu sampa political party am. What I want to tell Issa Fall is that it's his right to form his own political party as a Gambian, but let the Gambians watch carefully the type of person that comes out to run for the presidency. I wouldn't say or touch much for now, but all I will do right now is to welcome him and his followers in the arena of politics. I would like to tell him that politics is not TRRC, it's not about the law. Politics has its own way. The belief that he has, that he is educated, is different from politics. Let him go to his advisors, let them show him how to go about politics before he thinks that he is sitting at the TRRC panel. There are 18 political parties and 6 independent candidates so far standing in the forthcoming election to vie for the presidential seat. The latest entrant to the game assert Gambians of being the best pick for the presidency over the rest. Amin Dao for iAfrica News. Wow, mu ngi noonu du Sano presidential advisor to President Adama Barrow moom daal moom tamit wax na si wàllum Essa Faal loo xam ne daal moom dafa taxaw excuse me for the presidential race, December 4th presidential race. Moom tamit wax na ne Essa Faal nekkul the right person or is the wrong man to vie for the presidency because the TRRC is not yet ready. But gis nañ ne Essa Faal moom génn na wax nañu ñi ne liggéey am si TRRC jeex na ndaxte gaay sa ñaanal nañ ko si TRRC bi. So moom lu mu fa munti def daf ko def as a Gambian. So lu mu fa munti def daf ko def si kenti lay kàttanam def na ko si to the best of his ability. Te fu mu nekk nii jeex na tak. So léegi amatul benn lii si TRRC because recommendation si mu ne nekkut moom kenn rek moom moo fa nekka commissioner si ñu fa te léegi desal na ñooñu mun nañ seen liggéey so ñooñu mun nañoo continuer lu si des waaye du Sano nag ñang baalo wax na ne Essa Faal daal dafa even si njëlbeen bi moom dafa amoon intention pour mu nekk président moo taxit sax ñu ñëw si TRRC bi sax mu ne am na ñoo xam ne daal dañ victimize seen bopp. waaw xam nga Essa moo xam naa mbiram daal xaw na doy waar because dugg sim si langi politique yi coow li bari na si te dafa ma jaaxal rek lu tax coow li mu bari si te ren register nañ almost 18 political parties 6 independent so far bari na daal ci political party xëy na mais bi ñu mistake loolu noonu den si boole yëpp yi nekk ci biir dëkk bi waaye lu maximum 10 moom ëpp na ko yéen register ba ñooñu dégguñ seen wax si ñoom but waaye Essa Faal ñuy dégg wax si moom te moom leeral na boppam xëy na den gëmut loolu loolu nag des na ñu ngi ko bàyyi askan bi ku nekk mën nga ko jàngat noo ko gisee but du problème mooy ne fooguloo ne ñi foogul musuñoo foog ne moom dina taxaw si nekk président moo taxit wax ji moo bëri ñoom xëy na foogoo ne because ñu bëri ñu ngi laa wax ne si first time bi ñu doon def ak yooyu noonu ñoom gisee ne noonu ne bëggoon na ñëw ba xam nga lii ku nekk bëgg nga ñëw ifil moom bëgg na nekk président du Sano himself bu sañoon tey fu président Barrow bu wàccee mu jox ko mu jiite réew mi leen na de ànd naa si ak moom réew jiite ko dippeenu si pour nga jàng ak nangam mun ngaa jàng rek si la bokk bot xam bi moo gën a am solo because jàng xam moo ko gën a am solo because mun ngaa jàng te doo xam bot soo xamee boobu mu ëpp doole jàng léegi nag li ñu soxla si njiit mooy xam léegi ñi wax ne Essa du right candidate Essa fi nga ko teg dafa xamut wala dafa munut
wala daf ko amul right bi léegi ñi xaat buñ ko defalee registré ñi xam ne am na right bi ko doomi réew la ñu bari daal fuñ ko nekkee di base moo nekkat si TRRC bi ñu ne TRRC fu mu nekka ni recommendation si sax submitanguñ ko si président bi soo ñu ne dafa war a xaar ba next election ñu bari daal loolu lañ nekk di wax waaw ñi mën nañ joojee foofu ba ñun ak nit yi bari fuñ joojee mooy ne moom wane na ne pare na liggéeyam ana absolutely pare na liggéeyam because li mu doon xam xëy ten o'clock di seetaan télé so loolu is already close li si des te TRRC dafa am kilifa mooy chairman Cissé ba déggatuloo ko tudd chairman Cissé dafa mel ni et ça moo nekkoon mooy lead council moo nekka chairman bi tam te chairman moo amee liggéey yi bari yi chairman moom leen tànn mu tànne ESA teg ko fa te ESA na ne moom kooku ñaanal na ko ne yow liggéeyam pare nga public hearing la doon def loolu jeex na léegi li si des recommendation yooyu yëpp chairman mooy dem jël book bi jébal ko kii di président bi léegi nag li si des dugg na si langue gi parewut pare na ndax àndut ak loi moom mu ngi fi nit ñi xam nañ lu ànd ak loi second bi mooy ne implémentation ndax dina tax kii mun na tax président bi lifin si loolu dafa mel ni su président bi su dépénee si ne ESA mu nekkoon si élection bi si TRRC bi dafa bàyyi li dem def politique loolu tax du ma implément lu xew kon dafa mel ni loolu te ESA kenn la rek si TRRC kon dafa mel ni loolu xeeb nga Gambien si nekkut moom moo nekka di real issue Gambien si ñoom ñoo nekka ñoo xam ne dañ leen victimize so ñoom ñoo génn a ñëw dëgg la moom moo spearhead the process waaye nekkut ne tamit moom moo nekka yëpp non gis comme ni ko gars yi di waaye gisuma fa chance buy war a mun a tax ba loi du def liggéeyam bu ko sa président mun naa wax ne ESA nangam si benn nit so loolu dina nekk lu nga xam ne ni dina bett trop nit ñi te lu réew mi am loi di dox si loi so li si des dañ koo bàyyi loi bu ESA góob ma ne mun na wàññi benn inches mun na war a tax président nguur gi revise benn inches ne bu ko sa kii bàyyi na dugg na si lii moo tax ñun tam duñ def lii si loi lu mu si wax ak lu mu si waxul so suñ ko defee loolu dellu te gannaaw la bu baax si li nga xam ne mooy yooni réew mi di doxee ñaareel bi mooy ne diw du nekk président diw du leen moom président am bi sax am na ñuy taxaw fii ne he is not the right président pour mu nekk fi loolu wax bu yaaxu la président bara am na ñuy wax du right pour mu nekk ana nekku fi di doxal ku si mun dara loolu la yàlla dogal soo mbiri président tam yàlla def si bokka te itam nag ku nekk am nga right pour def ko pour dugg si laajte ko li si des mooy ne ndax yow loi yi waaw li si des mooy am nga léegi su fekkee ne lu loi yi sampane lii moo war a tax nga def ko am nga ko absolument loolu kenn mënul laa tere nekk gisatuma ko war ta nekk right président bi su boobaa nag ñu ko jox ne yow am nga droit taxaw fi ñooñu la ñoo dem ne lu tax nga jox kii waaye du right candidat ba léegi nag man daal wax moo tëj ku nekk dina analyser mbir yi waaye daal man su ma gis-gis daal dafa mel ni dañ gën a nekk di jox valeur kii nga xam ne mooy ESA du ko seen dugg sim si politique bi yëngal na bopp yi bëri soo lan moo tax mu yëngal bopp yi bëri dañ ko ragal ndax dañ ko ragal ndax mbër la mu nga xam ne dafa ñëw pour daaneel ay mbër wala lan because moo doon 10 political party register neen fi kenn déggul seen wax soo moom lan moo tax mu waaw léegi mu tax mu ñëw rek face to face la door làmb ji bugg a tas sabar gi tas ku nekk di waxee fële ku nekk di waxee fii léegi lan la xel yi di jàppa mbaa kii jaaxalut gars yi mbaa kon jaaxalut gars yi kon lu si des mooy ne man dama foogoon ne dinañ ko consider comme like ñi nga xam ne ni ñoo fi 10 political party yi registré ñooñu sax dinañ gis seen bopp parce que dañ naan ñu registré nañ coow li nekku fii kii ñëw coow li topp ñi xëy na TRRC lu mu ko spearhead tamit loolu moo ko loo xam nga si lu bari lu askan bi da mooy ne dafa doon def liggéeyam rek ñoom ñoo ko jëlo te kenn mënut a wax ne deful liggéeyam si ni mu ko war a defee te nit ñu bari ñu ngi doon ne bu doon moom mun nañ wax ne liggéey bi lu bari du feeñ te absolument li askan si seen boppa xam nañ ne lii bu fekkee ne téeméer la sax 75% bi am na parce que ñu ko def ñoo doon taxaw ne ñu ñoo def li loolu absolument nit mënatu ko wéeti jël neen dogal nangu neen dogal bi def nañ ko nuñ ko war a defee waaye li xew war di dugg na si boppi nit ñi te dootu fi génn fii ba junne at so su nguur dogalee su dogalut loolu mu ngi si xeli nit ñi waaw soo lu si des rek mooy ne kii du right bi ku ay si jox living bi kayit dina la am nga right di taxaw kooku right candidate la right ku war a nekk président la so kuñ ko joxul nag comme nga mel ni man doo right bi waaw ku nekk ne am nga right nga ne diw du nekkul mun nga wax sa xalaat ne du right président bi bu ko président bi fi nekk di doxal ñu bëri ñu ngi wax ne du right bi te moo fi nekk mooy right mooy lef so kon ñuy bàyyi si xel bi waaw loolu am na solo ñu move rek wooyu wasile nan because time bi moom
waxtaan bi fu moo neexee la de speed sometimes and they wonder whether mu ngi them on double digits. So you talk about the Birkama fire incident because a fire outbreak on Saturday left residents and shop owners near the Birkama market with nothing as the fire consumed their belongings. The fire is believed to have started by an electrical socket at one of the shops that sells Aminjai has the rest of that story. The Saturday evening fire left shop owners and close residents in Paris after it was put off. The fire that spread quickly is said to have been caused by accidents from the first shop that sells automechanic materials. Usman Jaju, a victim, explained how the fire that ravaged his house started. Then I had a shout fire outside. Then we all came out to see where the fire is and actually is. And I realized that in my inner room was even burning. So I had to go back to the inner room and realize that could not take out anything out of that place. So I came outside also to help. So called for help. My brother was also busy helping at the other side. Then we could not salvage anything in the inner room. But in our sitting room, I was able to salvage a lot of stuff in the sitting room, like my TV. I was able to get that, and sofa seats and a few other things in the sitting room. But in the inner room, I could not salvage anything. The fire burned 4 houses, including a barbing salon. Say Husano, the salon owner, expressed his devastation at the impact of the outbreak on his only means of survival. It burned it all. You can go in and see. The fire consumed everything. Barbing is my only work, and I am married with kids. This is the only means of getting income. We do hand to mouth, and now living is difficult. This is very sad. Malang Jaju, a university student, highlights his ordeals with the fire outbreak. All my school materials, which includes laptops. It also includes my receipts that my sponsor paid to the GT Bank for the university. It also includes my bags and all other materials relevant to my school. Yes. It is a painful situation standing outside looking at my house burning with all my materials inside. There is a lot of hopelessness I felt that I am going to start from scratch. But the point at which I am supposed to start, I don't even know. Since the day the fire started, I have been telling my friend, I don't really know what to do. What am I going to do? How to regain the materials that I lost, especially the ones that belongs to other people, not me. I'm trying to regain them. I'm trying to regain the ones I own. But I'm really confused as to what to do next. The fire is one of many that happens near the Brikama market. It is vendors and residents near the market that bear the impact of the fire outbreak. It takes a long time for families that suffer such hardship to recover from shock or to rebuild. Reporting for iAfrican News, I am Hawanjai. Lu daw yaram la fofu non mu nekk lu doy waar fire outbreak bi xam nañ ne every year li safara daf dee lakka Brikama daf dee nekk di lakka foofu noonu ay kër ay bitik ñi ñoo xam ne fuñ dee jaayee fuñ dee am seen koom-koom mu nekk loo xam ne daal dafa doy waar torop te every time soo happunee rek ñi dañ dee wax electrical shock moo happen electrical issue moo happen so dafa nekk loo xam ne daal I think dafa jot pour ñi seetaat mbiri courant bi tamit wiring bi issue bi naka la ñi di ko wire su dee ne nawek la tamit naka la nawek di def seen wiring bi seen fil si lan lañ nekk di use su dee ne private individual la tamit ñi tamit bàyyi seen xel torop koo xam ne ku ñoo jox seen contract pour mu wayal leen seen kër bi because lii dafa nekk loo xam ne daal dafa serious torop mbiri courant la so mu nekk loo xam ne doy na waar because ñii luñ fi ñaaka
balaa waxuma gaay duñ ko amati because yàlla mun na yëpp yàlla lu mu teg sa kaw du teg dara si kaw doomi adama loo xam ne daal antalut ko so xam naa ne daal dina def dara si wàllum boobu waaye xam naa ne balaa gaay di recover ñang dina nekk loo xam ne daal dina jël time especially koo xam ne daal mu ngi dem university buksam yi laaka nañ laptop bi bagsam yi everything dafa ñaaka keneen kii baaba sob la am mu ne foofu la mu ngi am ñeneenti doom mu ngi am jabar waaye ñoom dundinam bi yëpp si foofu la juble waaye léegi dina nekk loo xam ne daal dafa doy waar trop because even time boobu noonu sax gars yi daf doon am jafe-jafe si dundinam bi waaye léegi fu mu nekk nii sob bi sax fu mu nekk nii lakkana si bu mu yaakaaroon mu nekk lu doy waar xew si jamono ju doy waar parce que time nawet la dëkkuwaay bi dafa xaw a jafeñ trop ba pare lu bari yomboon mu ngi xaw a dang tuuti because nawet daf dee métti spécial si August bi ñu génnee waaw su ak corona bi den li si des xëy na national disaster management dinañ leen gëstu bàyyi leen xel parce que ñooñu leen fa nekk pour façon yi mel ni askan bi ñu am jafe-jafe ñi jàppale leen ak dëkkandoor ak ñi nga xam ne yàlla def na seen loxo jot seen gannaaw because ñii ñu ngi ci coono te loo wax tam am na si solo ñuy bàyyi xel tam mbiri wayare bi bu baax ak sampin bi am nañu responsible sampin si biir réew mi bot ñooñu dafa mel ni seen liggéey nekkuñ di ko def nu mu waree because nu la neexee nga dee sampi waaye ñoo amuñ si benn gëstu bu nga xam ne dina ñëw def ko si so dafa doy waar so physical plan something like that ñooñu fan naa ñoo responders waaye yu bëri dafa mel ni seen liggéey des nañ koo def nu mu waree itam so mbiri wayaare bi tam li si des mooy ne kuy samp nga bàyyi ko xel bu baax a baax because sometimes spécial yi mbir kaama noonu daf dee xat ak kër bi nga xam ne jege na mbedd mu xala groupe yi da ngaa gis fii waye ni ndee crochet dem si ñële so loolu dafa war a doy waar bi nga xam ne war neen am ñiy saytu loolu nga xam ne fu ñu ko gis dina leen may ñu leen génnee leen di waaye defee leen ko nu mu gën a óoree so loolu tam dafa jot pour ñu taxawal kër gu responsible loolu ne di bàyyi xel askan bi ñu ñoo dëkkee ak kuréel bi ndax niñ koo defaree mu ngi baax wala baaxut suñ foog ñu àgg ci loolu su ko mooy incident yi mel ni dana bëri te bu bëree def du baax ci askan bi te luñ si day yàqule dafa bëri parce que ay junne ñoo fa day yàq ak kayit yi yeeg yoo xam nga ne muy bi lii am na sax voters card yi fa la ka mais bi loo xam ne ni tey diamond la si réew mi fi léegi décembre boobu diamond la ñàkku sax am na yi fa la ka already because bu gars yi buñ ko jotee niñ ko dee dencee pour nga àgg fa dafa daal di jafe so ak yeneen xaalis ak ay kayit soo da ngaa waar kon jar na taxaw seelu réew mi bàyyiwaat xel sampin bi bàyyiwaat xel tam nu ñoo jaawalante courant yi nu mooy jàllante ñu sampa te mbiri fire incident dafa nekk loo xam ne daal dafa bëri trop si biir kaama béréb boobu noonu so I think ne tamit area council bi tamit councillors si am nañ foofu noonu wàlla especially when it comes to this guy ñu partner with NAWEC guy ñu xool about this electric issue because market bi nuñ ko sampee sax dafa xat plus benn sob su lakkee rek ñëppay dem so loolu nag jaaykat yi ñoo ko dee def gos xam nga ñun den buggee gis nga ko sax loolu moo tax opération clé de route gis nga ko loolu moo indi issue boobu noonu si biir marché bi nam di same thing da nga am sa bitik soo sa bitik fu mu yem da nga fekk mais ne di nga am table 2 meters tegaat ko fa nit sax nii rombante c'est sa problème su incident amee rek dafaa ñaaw au lieu de maquette bi moto mënoon naa daw si mbedd yi ba léegi ñaari nit mënuñ faa dajee bu gos loolu yëpp ñi concrete neen foofu ku si nekk concrete ñiy def giri loolu wartoon na am bu incident amee dafa métti am nañu responsible loolu pour war a régler loolu ba duñ ko régler at the end dañoo wax ne rek ñu gars yi dee sampee nangam na bëggoon nit ñi soo leen bàyyi si seen nit dafa bugga lu bari soo ko bàyyee si bugga nit nguur moo koo régler dara moo koy régler soo ko bàyyee si bugga mun naa jël réew mi yëpp sax soo waaye su ko defee da nga koo yemale mu xam ne fii laa war a yem kon ñoom marché bi dañ dee xaabaabal jël ko ba nga xam ne nii ñaari nit mënuñoo dajee foog nga may keneen ki mu romba so loolu si incident amee ñu nag ñu ci fire service andiwuñ ndox nangam soo di yàqaderi fire service te fekk ñoom ni ñu sampee moo baaxul dëkkin bi baaxul so loolu c'est problème te fire service tam réew mi tam war nañ ko mun a dooleel parce que ñu soo fa demee jumtukaay yu bëri amuñ ko pour mu leer sometimes ñu départ ñu ne ñi amuñ ndox seen moto yi dooyatu amuñ moto te dégg naa seen moto yi dafa seer ay 20 something millions lay jar te ba léegi gisuñ ku leen si wàccal US te bu safara tàkkee rek ñoom leen ci yaakaar so kon kër googu tam jar na dooleel parce que yes waaye ñoom dafa mel ni dañ leen fàtte ñoom dañ leen fàtte ñoom fire service moom dañ leen fàtte moom ak toowul boole wuñ leen sax
ci seen programme parce que man gëj naa dégg ñu ne ñu ngi leen tey FEASA bi ñoo am ay moto yu ñoo jëli airport presque comme FEASA bi ñooy receive nangam ak nangam moom dañ leen maye nos si service boobu te ñu nag ñi responsable lu important réew yu bëri jox leen cër ba réew mi def fi des bu ko bëri na ruq yi war a am station amuñ ko seen jumtukaay matut so kon bu safara amee dina métti te loolu lu mat a bàyyi xel la xam nga kuy ñëw next election décembre kuy ñëw ba na bàyyi xel FEA service équipement yi ñu soxla na leen ko indil ñuy aar askan bi parce que ñoom bu méttee ñoom la de te tey ni ngay yàqa seen amuñ ndox te loolu wax bu yàqu la moto bu taxaw amul ndox naka la moto di demee amul ndox bu ko si loolu ñun def nañ si investigation bu baax gis ne lu leen askan bi tuumaal nekku fa seen bagage moom matut wala amuñ ko so loolu kay dafa nekk loo xam ne daal nit ñi dañ si war a bàyyi seen xel torop because at the end of the day dangaa government nguur bi waaye yow sa place bi su lakkee wala sa kër mu lakka yow yaa ñàkka rek is ida yow sa nga luus ñàkka fa sa bakken sa wala sa ay njaboot ñàkka boobu sax boo ko fa amul alhamdulillah so mu nekk loo xam ne daal nit ñi dañ war a bàyyi seen xel si loolu torop ñu xam ne lii seen life la from that ñu woy ñu wax si leneen the Ministry of Health through the support from the Africa Center for Disease Control and Prevention is conducting a standardized serological prevalence survey on the coronavirus pandemic. The survey is meant to close the gap of the lack of knowledge on the COVID-19 and therefore provide appropriate scientific guidance for the current and future pandemic. Daisise has the rest of the story. The information gained from the survey will provide critical insight into the transmission and impact of the virus in Africa and help countries to understand what factors may have influenced recent transmissions. The Director of Health Research at the Ministry of Health, Seine Sane, explains the main objectives of the survey. And one among them is actually to have the estimate of the exposure of COVID-19 in the Gambia. The second objective that we want to accomplish is actually to determine the proportion of positive individuals that are actually asymptomatic and the negative individuals that actually are symptomatic. The third and the last objective that we want to accomplish at the end of the day is actually to determine the proportion of positive and negative individuals that reported having pre-existing medical conditions. COVID-19 prevalence, according to Mr. Sane, is vital as it will provide effective mitigation strategies towards the virus. He revealed the areas in which the study is going to be conducted and people who are inclusive in the survey. The target population for the study is a household member who is above the age of 5 and above, regardless of their previous exposure or previous infection with COVID-19. And those who are also resident in the country since the start of the pandemic. With also both males and female, depending on the random selection of the household members, regardless whether you are a male or female. When you are selected, you are a potential participant for the study. The Health Promotion and Education Director, Modun Jai, calls for media sensitization ahead of the study. And we also want to urge you to use your platform or medium to inform the public about the coming of our team members in their various communities, or cabilos, or where maybe households. So that when they come, they'll be having discussions, because one, they will start with the consent. The survey, which will commence on 1st September 2021, will last for 15 days, targeting unvaccinated individuals. Out of the 15 households that were selected in each region, one person will be selected from a household to participate in the study. With the full cooperation of the public, this study will accord participants the opportunity to know their status as far as COVID is concerned in the Gambia. Reporting for iAfrica News, I am Daisy.
waaw Ndeye Cissé loolu am na solo torop serological survey loolu mu nekk loo xam ne daal am na solo torop because loolu mooy tax ñi ñi xam coronavirus bi naka la nekkee di ñëw si African continent bi tamit naka la nekkee di sonal ñi ñi ak ñi ñi tamit lan lañ nekk di jànkuwanteel so loolu suñ ko xamee rek da ngaa gis ne dafa yomba pour ñi ñi am solution to the problem boo gis rek so suñ ko ndogee survey rek dañ dee xam problème bi fan la dee nekk di jógee pros tamit ñi ñi dinañ mun a am a tangible solution to that problem so mu nekk loo xam ne daal am na solo torop ñang baalo waaye comme lu ma leen diggoon rek dama leen diggoon ma ne leen ne tey dinañ fi am gan bu am solo waxtaane loo xam ne daal dafa am solo torop si xewi réew mi plus tamit issues yoo xam ne daal dafa am solo torop loo xam ne tey nag si studio bi fii amal nañ leen madame Ami Bojang Sissoho, Director of Press and Public Relations at the Office of the President. Good morning, Ma, and welcome to the Good Morning Africa program. Thank you so much, Julde, and the iAfrica team for having me on the program. Thank you. Tey nag suñ waxtaan bi dafa focus on the President's Meet the People's Tour bi boo xam ne daal dafa start very soon this month. So waxtaan bi foofu la moo focus on. So focus of discussion is going to be on the President's Tour, Meet the People's Tour. So first, what is the basis of the tour? The purpose of the tour is to fulfill a constitutional requirement that the President of the Republic has been mandated to at least once or twice in the year go out there, meet the people, talk to them, listen to them, hear them say what they know or feel about your policies as a government and how those policies are impacting on their lives. And they can also tell you what their concerns are, how they think their lives could be improved and their livelihoods. And then that will enable government to go back and put those into policies, translate them into policies. Those policies and programs will now be brought back to the people. Okay. So what is the date and the targeted places of this tour? Is it only going to be centered in the Greater Banjul area, or he's only going to the major cities and towns of this country, or he's going to cover the length and breadth of the country? It's the nationwide tour. Okay. That means he has to go to every region, and in every region there'll be selected locations where the other members communities will meet at a particular, for example, in every district, in every region, he will have a meeting in one district. And in that district, the other districts will come and join them, so that they will all, because they are all in the same location, the locality, the environment is the same, so most of their problems will be similar. So it will be good for them to come together in one location, and then they all hear the president, and also they can also share their concerns through their leadership and those people they have identified to speak on their behalf. Interesting. Hence, this is Meet the People's Tour. I will assume that it's about the people, and of course, everything that everything about the tour will be about the people. So, what will be the participation of the people in this tour? When you talk about Meet the People Tour, as I said earlier, it's about government first, talking to the people about the policies they have developed. Where, for example, if you say the government, people want to improve their livelihoods in the area of education, for example, what is the government policy towards that? Once you have the government policy to say we want everybody to go to school, we want to make the schools accessible to the communities so that they don't have to walk, children don't have to walk for miles to reach a school, then the question will be, that policy statement, what are you doing about it? And then it leads you to the next level. What is the programs government has adopted to ensure that that happens? And what is happening right now, for example, is that so many schools have been built, so many classrooms have been developed. I'm sure you will see on social media classrooms where children are sitting on the floor, but then they will not show you the classrooms that have been built, new ones,
story buildings in some places, all tiled, some with fans. They will not show you that, because that one will promote, wow, government is actually implementing its policies. So these are some of the things that people in those communities will be talking about, because that policy impacts on their lives. Or you go to a community where they say, we have been suffering, we want water. If government policy is to improve the livelihoods of people, access to water is important. Therefore, when people talk about we want water, and they have told the president, for example, and during the last tour, by now, it's like taking account of what has the government done about providing us water we asked the last time. And then government will also evaluate itself. The last time, 10 communities asked for water. Were we able to provide it? How many of them had water? What is the situation with that request that has been made? Or government, our policy is we will provide potable water supply in 10 communities. Have we achieved it? Yes or no? What's the situation? These are the issues we expect to come out during the tour. Okay. So what is the composition of the tour? Oftentimes we see senior government officials and even junior government officials going with the president. So this time around, what is the composition of the tour? That is expected, because those people are not just going on the tour for the sake of going on the tour. These are what we call the technical teams. These technical teams will be there monitoring, listening to the issues the communities are raising and documenting them. So that when they go back after the tour, they sit down, review those issues, and then come out with a report that will help them analyze what the situation is in terms of people's requests, what have been achieved, the way forward, and the challenges they are facing. And then they translate those into their policies at the sectoral level. And this is why, if you, at the Office of the President level, there is what we call the Department of Policy Analysis. That policy department has already produced a report from last year. And they have sat with the president, presented it to the president. He knows these were the issues raised. He had them. But what has been documented is important. Okay. And they were able to document what the concerns were, areas, and everything relating to the tour from last year. So the same thing will be reviewed to see where we are now with those requests and the development process we have been going through for the past 5 years in terms of the National Development Plan. What are the issues? Have they been met? What are the challenges? Because you cannot move forward without going through challenges. So you look at those challenges and see how to overcome them. You did mention about the government officials that will be present during the tour, but I didn't hear you mention the NGOs, because these people are also, I want to believe that they are experts who can help with the government in terms of policy making and all that. Are you considering NGOs in this tour? No, what happens, the way NGOs work with government is through their ministries. You have line ministries. For example, you have NGOs working on agriculture. They'll be working with the Ministry of Agriculture. Well, where they are, for example, you have an NGO working with the Ministry of Education. They go through the ministry, because those are the policy-making institutions. So they work through them. So there are situations where the people, civil society people who are interested in actually wanting to be on the ground, they do it on their own. Whether maybe they are in the VIP lounge tents or not, you will see some people, whether they are directly there or their agents on the ground, will be on the ground to monitor what is going on. Okay, even though it is a constitutional requirement, just like you mentioned earlier, but critics of the government are saying that the government is abusing the state resources, that is the vehicles, because during these tours, he will take 10, 15, or even more vehicles, whilst, holding other people who are supposed to be working at ransom. You have to understand the way government administers its transport. There's a transport controlled department that is responsible for that. They will be in a position to determine which vehicles can be used at this point in time
and which ones cannot be used at this point in time, and how it will impact in one way or the other. And it's like you are in a compound, you have 10 reporters, they all want to go out. Which one do you give priority? Your producer will have to determine that. To say, okay, yes, I think you can just take a taxi and go, it's easier. But this one has to take the transport that is available to go this way. So it's not abusing any state resources. There is nothing like abusing, because it's constitutionally required. If the president is going on a mission that is his official mission, all the facilities available and needed for that official event should be provided. That's what is expected. Okay, on the issue of the president and of course the tour, we know that it's only 4 months to the December 4th presidential elections. Many people are saying that the president might as well use this tour to score political gains and of course use it as a campaign. Couldn't the president have waited till the campaign and then go for the tour to save resources? And then at the end of it, end of the year, they come back to ask, why did the president go on the tour? Because this is a constitutional requirement. But considering the fact that at this point in time, now that the December, of course the tour should have been in around December. No, it doesn't matter. No. Okay. It's the constitution says the president goes on tour once or twice in the year. And it doesn't matter, no. The president will look at his own schedule and determine this is the time I want to go. But at this time, it's 4 months to the December presidential election. Going to this tour and of course going for the campaign, you know, many critics are saying that it's a waste of the state's resources. Why not just wait till the campaign and then do it all together? No, the campaign is a partisan issue. Remember, the president is the president of the republic. When it's time for a partisan political campaign, he is the candidate that is going to campaign on his party ticket. These are two different things we need to differentiate. When the president is on his partisan political events and when he is acting as president of the republic. But what is the assurance that the president will not use this the people's tour for a political campaign? The president is a political being in the sense that he has been elected through a political process to head the country. In that process, in fact, who are the people the president meets? It's the people who vote. And these are Gambians who voted the president in. So when he's talking to the people, we say he goes back to the Gambians who are there, whether they voted for him or not, he now becomes the president of every Gambian. That's the difference. And therefore, when he meets the people who are on the ground, who are Gambians, he talks to them about what? His policies. What have my government been able to do to develop policies that will support to improve your livelihoods? That's what he will talk about. That will be whether he has improved on policies that are related to education, whether it's health, whether it's whatever sector, agriculture, infrastructure, you know. He will tell them, well, when you identified and decided that I will be your head of state, this period, this is what we have been able to do. And then they will be the people who will gauge and evaluate whether actually he has fulfilled that promise of having policies that will improve and programs that will improve the livelihoods of Gambians. Wow, koko moy Ami Bojang Sisoko, Director of Press and Public Relations at the Office of the President. Ma nyang balo, ma baila recruiti, nga waha mom si wala kala ma olof, because suñ viewers ship yi tamit always dañ dé buga xam lu dé xew fi ci suñ ay jotaay té mu am solo lool pour ñi tamit xam lan lañ nekk di waxtané ñang balo. waaw ñu dalal ko rek ne ajaratu ñu laa dalal beneen yoon xam naa ne dañoo loolu la ñuy indiwaat daanaka rek mu mel ni waxtaan bi li ko lal mooy ne président bi mu ngi bëgg a jóg wër li nga xam ne mooy réew mi te yoon may ko ko loolu suñ bëggee xam lan moo lu wund loolu lan la jërëjëf ñang ak ñi nga xam ne ñooy déglu waxtaan bi di ko seetaan réew mi dafa am nu moo doxee dafa am sarta yu ko umba ak naka la war a demee
sarta bi ci gën a mag nag bi nga xam ne moo gën a ëmba sarta boo mun di am ci bi nga xam ne moom sosoo moom la ñoo ooyee constitution boobu leen nag dafa am fu mu tëral mu ne ki nga xam ne mooy njiiti réew mi si at bi war naa génn dem wër réew mi tunda ba tunda waxtaan ak nit ñi wax leen moom nguuram yan sarta lañ tëral sarta yooyu leen naka la dalee si kaw nit ñi ndax lu leen njëriñ la ndax njëriñut leen bi mu defee sarta yooyu lan la tëral pour sarta yooyu dox dina ko waxtaan ak nit ñi si biir waxtaan boobu nit ñi tamit dinañ ko wax ne sarta bii dee dox na waaye ñun dee am na leneen loo xam ne tamit soxal nañu li ñu soxal mooy dañ bëgg a ndox baa dañ bëgg a yoon baa dañ bëgg a ambulance baa dañ bëgg a lopitaan baa dañ bëgg a ne waaye am nañ lopitaan de lii mooy suñ jafe-jafe am nañ jàngukaay de waaye lii mooy suñ jafe-jafe yooyu suñ ko déggee su ko defee président bi su delloo moom ñi nga xam ne mooy bunti ministre yi nga xam ne ñooy liggéey ci fànn yooyu ñoom it dinañ toog segga wax yooyu suñ ko seegee ba pare dañ koo dajale def ko ëlbati ko def ko muy sarta suñ ko defee sarta ëlbati ko ba pare sarta yu ñuy defaat ko muy programme pour mun a saafara li nga xam ne moom lañ doon wax mooy sa jafe-jafe mooy askan bi soxla liñ doon joytu soo mu mel ni askan bi ndax yow si sa gis foog nga ne laas bi nga xam ne président bi jógoon na dem nemmeeku askan bi ñu jàmbatoon ay soxla ndax foog nga ne soxla yooyu am na si faju wala ba léegi président bi dina demaat si askan bi ñu joytu ko soxla yooyu noonu xam naa ne am na yu ci faju am naa ne yu bari faju na ci parce que benn ci joytu yi soo bàyyee xel mooy woon ne béykat yi sañ engrais duñ koy teel a jot waaw loolu jooy nañ ko te ren alhamdulilah foog naa ñëpp réew mi ñëpp d'accord nañ ne engrais ñëw na waxtoom béykat yi jot nañ ko ci waxtoom beneen bi mooy ne yi nga xam ne mooy jënd seen gerte yi joytu woon nañ ko te loolu tamit tere di passé xam ngeen li ci xew nit ñi jënd nañ gerte yi te am na sax soppali yoo xam ne doxal nañ ko ba nga xam ne doo demee sa gerte bi duñ ko dem noté rek téye sa gerte te fekk duñ la fay sa xaalis am na jafe-jafe yu ci am waaye terewut li nga xam ne mooy sarta bi pour doxal ko am na jéego yoo xam ne def nañ ko ci ñu gestuwaat ci nga xam ne mooy mbiri ñu bari joytu woon nañ tamit mbiri ambulance yi yooyu foog naa su président bi demee dina ko nettalil boppam ne leen fan lañ ci toll ci wàlli mbéy mi gis nañ ko te gis nañ ne tamit ñaax gi nga xam ne moom lañ doon ñaax nit ñi ci wàll pour ñu mun a jokkalante yoon yi problème yi ñu ci doon am yu bari léegi gis ngeen ne foog naa yéen sax seede ngeen bi ngeen demee gis président bi mu ngi dem di teg ay xeer pour gis ne yoon liggéey yooyu leen ñu mun cee dugga mu doon loo xam ne muy doon nit ñi liñ séentu ak li mu leen jëriñ pour gis ne yokkute am na si seen tunda yi yii yëpp ay jafe-jafe la soo seetloo comme léegi-léegi sax maa ngi ko doon nettali si angale léegi-léegi nga dem si social media gis koo xam ne mu dem génnee nataali xale yu toog si suuf si jàngukaay bi ne amuñ sax classroom amuñ sax toog buñ toog ñu ngi seen classroom ba baaxut bon na nguur gi deful dara waaye ki la woon loolu du la woon ne la ban dëkk la su la waxee boo nee dëkk ba sax waaye du la woon beneen dëkk bi nga xam ne ñooña am nañ taax école ba def nañ ko taax karo nañ ko def nañ fa faan def nañ fa lampa olasal xale yi fi environnement bi mu ngi set booba du lañ la ko woon parce que suñ la ko wonee liy xew mooy ne sarta bi nguur gi wax ne ñu ngi jël jéego pour wecci pour dimbale xale yi ñu am jàng yoo xam ne dinañ nekk jàng yu baax mu óor ñu mun faa am xel bu dal suñoo jàng boobu duñ la ko woon parce que kuñ la ko wonee dinañ ne président bi nag kii ne am na lu muy def fi mu ne loolu leneen dinañ si ñëw wax nga tudd nga lu am solo nga ne mbay mi engrais bi teel naa ñëw ba xam nga ne président bi su demee dinañ ko joytu ne engrais bi li si bëri dafa génn lii di réew mi dem si bitim réew léegi nag kan nga war a bilim yow doomi réew mi nga ne aw ma engrais ma isi engrais jox la ni la liggéeyal ndax nga mun koo njëriñoo am ci naataange am ci yokkute yow mi ma waxoon ne amuloo engrais ma jox la engrais ba nga jël engrais ba jàllale ko yóbbu ko feneen fu dut yoon waaw ñoom askan bi li ñu wax engrais bi am na ñeneen ñu koo jël di ko jaay ndax loolu tam responsabilité nguur la pour ñoom ñi gëstu kan moo génnee engrais bi pour teg daan ñu parce que engrais bi baykat yi nee neen mënoon nañ see jëfandikoo ñaari nawet te dafa baax te dafa yomb njëg waaye
ba Mali dem na fa Sénégal moo waxi noppi. léegi kan moo waral loolu kanay kooku. kana war a gëstu mooy askan. réew mi askan nguur gi dinañ def seen liggéey ci wàll boobu. waaye fi ma delloo wax ji mooy. ñun doomi askan gi ñun waa askan gi ñun askan bi si suñ bopp. su fekkee ne soxore nañ suñ bopp dina jafe de. dafa mel ni kii di gas kii di suul. kii di gas kii di suul. pënd yi bëri wax bi du xool de. pënd bi mooy bëri. waaw léegi nag nañ seetaat suñ boppa su fekkee joytu nañ dara nguur gi def si taxawaayam ñu ni dañ war a taxaw li nga xam ne mooy taxaw suñ boppa suñ taxawoo suñ boppa di nga gis ne nguur gi dina mun a dem si suñ beneen soxla su fekkee wax nga si mbay bi ñu fajal la aajo googu leen xam nga léegi am nga xëy na beneen soxla lopitaan léegi xaalis bi ñu waroon a jël def ko lopitaan soo yaaxaatee mbay bi liñ la ci defal ñu war koo isiwaat foofu sa soxla lopitaan baa ngi tege dina tag sa xol soxla jàngu baa ngi tege dina jafe de léegi man li maa ñaan képp koo xam ne doomi Gambia la ak képp koo xam ne yaa ngi toog Gambia te ngay njëriñoo ci biir Gambia li ma leen a ñaan mooy ne nañ seetaat suñ bopp ci jikko yi nga xam ne dinañ ko mun a wécci ba gis ne yokkute mu jëm kanam parce que buñ seet rek suñ njëriñi boppa tey suñ ko seetee nañ fàttaleku ne ñu ngee mag dafa am njaboot yu ñu yàlla sa dénka njaboot yooyu leen dafa am lu yàlla séntu pour si ñun suñ warugal te loolu suñ koo def nguur gi daf ci am wàlla waaye ñu ne dañ ci am wàlla su fekkee ne nag ñu ngay yàqa ñooñu sañ ëllëg si ñun suñ jëf tey dañ war a seetaat suñ boppam kon loolu nit ku nekk yaay seet yow yaay kan lan lañ séntu si yow doomu aadama yow doomi réew mi lan lañ séntu si yow lan nga mun a def ba gis ne isi nga yokkute si sa kër isi nga ko si sa tunda isi nga ko si sa réew isi nga ko si àddina si sax parce que am na ñuy ñëw biir Gambia di fi liggéey di fi njëriñoo jàmm ak dal ak yokkute su fa nekkutee dañoo paak sañ bagage dem sañ yoon. loolu am solo la léegi itam askan bi ñu ngi koo wax si mbiri engrais bi parce que daf ñu soxal dañ ko dee waxtaanee fii dafa am solo bu baax wane ne itam comme décentralise ko comme next yow maybe président bu demee dina ko dégg si askan bi parce que si baykat yi leen ko dégg suñ ko séddalewaat ñu ko yóbbu si penc mi mu gën a jege ku ne den nga war a jógee place di ñëw ba Saar wala ngay ñëw ba Nord ba jël ko fa loolu tam li nga wax nii moo tax ma ne la nguur gi dina déglu askan bi su fekkee xel bu rafet boobu ak xalaat bu rafet boobu ak pexe bu rafet boobu leen askan bi am nañ ko président bi dem ñu woon ko ne ko ñu dee yaakaar nañ ne ren niñ amee ni engrais bi mu gaaw mu ñëw waxtoom léegi li ñu gënoon a dimbale mooy ne buñ ko emale béréb sàngam rek ñun suñ tunda gi am nañ place sàngam su fa ñëwee dina gën a yomba dina gën a jege nguur gi du mun a dem si dëkk bu nekk waaye moo tax ñu dee am li nga wax décentralise su fekkee ne nit ñi wax nañ ne ñu dee suñ place sàngam gii su fa engrais gi ñëwee moo ñu gën a yomba ñu dem yóbbu di ko uteejee ba place sàngam loolu yëpp si xalaatin bi la te nit ko mooy yokkute li ñoo oyee yokkute loolu la nit ñi dinañ xalaat ne lii suñ ko defee mooy isi yokkute lii moo ñoo gën a yombal lii moo ñoo gën a noppal te si biir loolu du tere nguur gi garde bi mu ci war a garde di ko ci dina ko mun a am nit ñi tamit liñ war a bàyyi xel ci biir loolu tamit dinañ ko mun a am. yóbbante la bu jógee si askan bi ne xam naa dina ko yëg bu demee si tool bi ne investigate lan moo génnee engrais bi. ba pare ni ñu koo joxee ban tëralin leen mun a def ba génnee bi dina jafe ba nga xam ne ni dinañ xam ne kii daaw amoon na ren nangam bii la amoon te war naa yokkute ak tam ba ki toon su leen dee wax ñoo génn loolu mënut a nekk jaarul si loxo baykat. am na fu mu jaar ministre of agriculture président war na see def gëstu yóbbante la ba askan bi de pour ñu xam fan la dem parce que li ñu waroon a jëfandikoo si ñaari nawet ñu jëfandikoo ko si benn nawet ba pare yomb njëg looloo tax yeneen dëkk yi daw ñëw dafa yomb njëg ba pare ñu ne bu baax bu mel nii musut fee ñëw 20,000 tonnes I think waaw moo ñëw bot nag lu si bëri jàll na frontière léegi ñang yaakaar naa mooy dinañ bantuwaat liñ doon wax ku nekk nag jël sa warugal. sa responsabilité bañ a jiital sa njëriñ rek su fekkee ne njëriñ rek la ñoo jiital. réew mi du dem. réew mi du dem soo gisee ñu ne booloo mooy doole. mooy loolu nguur dafa am wàll réew moo gis àddina si nguur daf ci am wàll nit ñi am ca wàll sarta yi leen a garder am ca wàll nit ñiy doxal sarta yi am ca wàll su fekkee ne yow nguur gi yow la jox fertilizer ba ne la yaay agent bi waaye yaay ki nga xam ne yaa ko war a séddaale. yow it da nga am warugal bu baax yaakaar na
sarta la luwaa la buñ yaakaar si yow parce que du yow kay na yaa nekk doomi réew mi waaye lu tax ñang ñu tànn la yow jox la ko ne la yow defal loolu am na yaakaar goo woone ne yow mun nga ko te soo ko defee dina am njëriñ su ko defee yow ñu jox la ko yow it nga motal yaakaar boobu jox ko Samba jël ko jox ko Julde jox ko Ami mu egg ci ki nga xam ne mooy Samba lii dafa am solo réewi Gambia dañ toll foo xam ne man li maa wax nit ñi ne kenn du isi Gambia yokkute lu mooy waa réew bi waa réew mi soo seetloo yeneen réew yi yokku yépp dañu ñeeleen di yaakaar ne ñii ñooñu tane ñana liggéey ñana toppa sarta yi su fekkee ne dem nga beneen dëkk ñu ne la soo ñëwee fii si bus stop bi doo jàllal parce que da nga fekk julde taxaw da ngaa taxaw xaar julle ba mu dugga su bos bi ñëwee kenn du daw kenn du def xëccoo julde dafa egg ndànka dugga yow nga sug a egg dugga waaye yow soo ñëwee nga ne julde yow yàkkamti loo maa la gën a yàkkamti yàqu nga luwaa waaye réew yooyu luwaa yi dañ koo toppa kon ñun réewi Gambia suñ toppee luwaa yu baax yi nga xam ne ñoom lañ am si biir réew mi fii wallahi yokkute bi ñoo gis man dama yaakaar ne nit ñi dinañ ñu ñee loolu am na solo Julde dinaa ñëw moom comme jóg demee ko goxi ak gox goxaani président bi def ko loolu téere réew mi moo ko daganal waaye amul déet président moo ko jàpp fu mu ko ne waaw askan bi li ñu wax mooy ne comme ni ko Julde waxoon 4 months fi léegi élection so ak loolu dépense bu rëy la day laaj ak réew mi fu mu toll mun neen wax ne réew mi itam loxoom jotut gannaawam noonu ndax tam mënu doon a xaar ba after élection rek mu jàppaat loolu noonu wala du mun a nekk du mun a nekk ni parce que loolu su ko defee sax conseil député yi dinañ ko oo laaj ko lu tax demuloo waaw waaye te dina am lay bi kon na woon ne dama bëgg a déedéet politique dama bëgg a ñu ràññee ñaari yëf ñang président réew yi Gambia ak ki nga xam ne mooy parti leader of NPP dañ utee li moo def as président loolu réew mi yépp ñoo ci bokk li moo def as candidate yi pateem loolu moom ak pateem seen liggéey la duñ mun a jël for exemple resources yi government def ko si seen parti bi su ñoo dem seen rally président réew mi mu ngee dem dina dugg si oto li président bi ak liggéey technical people yi nga xam ne dama ko ñu ràññee foofu technical people yi nga xam ne ñoom fu mun di nekk fu ñooñu nekk fa ñooñu liggéeyu nguur lañ nekkay def nekkuñ di def liggéeyu parti onasan waaye pour dem uti seen militants yi utal leen moto ñu dugga tool seen t-shirt topp dal baro loolu parti bala loolu mbiri parti bi loolu parti bala su boobu jotee doo fa gis civil servants si ñëw taxaw ne comme am na lu ma Julde laajoon ñu ngi gis su too président bi di dem too technical people yu officials si ñëpp nekka foofu leen su too bi jotee dañ faa nekka because loolu seen li si campagne jotee duñ fa nekka waaye man dinaa fa nekka waaye tam moto bu muy war too lay war de déedéet loolu laa wax dama bëgg a ñu differentiate president of the republic fu mun di dekka am na officials yoo xam ne ak lu mun di xew dafa mel ni soo ne lopitaan emergency boobu moo ak lu mun di xew boobu dina dox ñëppay noppale ko waaye boobu foog ma dox noonu la doxee dañ war a ràññee soo gis nga suñ eewute ci xam naka la nguur ak politique dañ mel ni siix foog la nguur itam ñoo ko dee jaxase déedéet àddina si foo dem nguur ak politique ñoo bokka ndey te bokkuñ baay dafa mel ni siix lañ nu lu nuroo di nga xàmmee ne kii siix bii de waaye moom bët bee gën a gudda ba bakken ngee gën a taxaw soo seetloo lu siix nuroo am na loo xam ne di nga leen utale ñu xàmmee leen loolu mooy policy ak politics ba suñ nguur yi duñ jël politique di ko jaawale police yi déedéet parce que campagne bi dinaa daan am waaye dama la bëgg a yëgal ne si nguur yi président Adama Barrow ñu ngi jéem seen kemtalaay kàttan pour différencier loolu politiciens yi mun nañ la ko wax suñ technical team yi mun nañ la ko wax am na yoo xam ne su jotee suñ ñëwee
journaliste sax dañ maa oo yéen dafa am luy xew si parti bi man yëpp duma ko yëg sax nga gis ku ma ko ne ma anti ami dégg nga ne MPP ñu ngi miti fi ma ne leen loolu dem leen si politiciens yi ngay laaj ñu laaj Mame Mbagnick ma ne leen dem leen foofu si boobu si politique bi la ñu ne déedéet dañ jege ne président ma ne waa président bi mu ngi faa ne waaye si politique bi la boobu dafa utee programme boo xam ne officiel programme la su boobaa even media bi nekk sa politique ba si ñun la ñoo ñëw parce que boobu dafa utee dama bëgg a nit ñi ñu ràññee yooyu ñu xàmmee policies ak politics bi dañ bu nuroo te ñooy yóbbu wante gis nga tey jii su fekkee président Barrow government am nañ policy yu baax moom la seen politicien yi di tiitaroo suñ amee programme yu baax moom la seen politicien di tiitaroo moom la ñoo campagne understand so nit ñi dañ war a xàmmee yooyu ne dañ ñuroo waaye bokkuñ am na foo xam ne suñ fa eggee dañ leen a taaxale ok baax na Julde may ma tuuti rek léegi policy ak politique ndax léegi campagne su jotee président Barrow moto bi la war a yóbbu kañ moto office bi la war a yóbbu parce que mu ngi still nekk president of the Republic of the Gambia te bés bi nga xamee ne taamam jeex na bés boobu su jeexee war te jël benn officiel lifi kan moo war a fond campagne bi kan moo lu war a dépense mbiri campagne bi si parti yi loolu seen parti la loolu jotewu ak nguur gi government vehicles si yëpp am nañ ray topp ko déedéet government vehicles si nga xam ne ñooy immediate entourage am comme security dañ faa nekk of course technical team bi dañ faa nekk ñooñu dañ dem liggéey they are still servants civil servants public servants understand yooyu moom waaw understand so dama bëgg nit ñi ràññee loolu waaye nag su boobaa doo gis let's say permanent secretary jël motoom ne mu ngee dem campagne bu bëggee campagne ne wuti private moto mu dem campagne ko loolu mu ngi suñ kanam njiit li fi nekkoon bu demaan too ñëw dinañ dégg direct buñ faxaas wala kuñ nàngam président Barrow dafa dem too ñëw complain yi bëri duñ dégg kuñ rëqandigam duñ dégg dara so dafa def président Barrow moom li muy fekk si fil bi lu leer la wala yëpp a baax waaye lan moo tax after too duñ gis benn changes duñ gis dara lu waral lool ñang sa laajte bi am na solo gis nga soo buggee soppi nit ñi ci loo xam ne lu rafet la lu baax la lu yóbbu réew mi kanam la doo demee xol xel ngaa demee ci biir demee xel boobu su fekkee amee yàq na dara di nga ko seet lu tax amee def loolu su dee loo xam ne la mun na cee jàngatee ñu jéem continuer dem ñu jàngatee ca ñu continuer dem su fekkee ne loo xam ne nag téye fa ci bokka pour yàqa ko rek su boobaa mun ngaa jël décision ne amin yi nañu abal ñu ut Samba mu ñëw Samba continuer gis nga waaye soo waxee ne soo ñëwee rek nga gestu ne président Barrow ne ko Samba mii ni ma ko seetloo dafa bëgg a yàqa sa politique bi da nga ko war a génnee kon dina génne ñu bari de parce que réew mi xamuloo kan moo nekk NPP ak kan moo nekkul NPP si nguur gi parce que suñ demee di sànni seen carte doo xam kan la ñun dañ war a dem ak xel dem ak sago ñu understand difference ñi nga xam ne nag tamit ñoom ñooy civil servants yi ñu differentiate ne sooy liggéey pour réew mi liggéeyal loo président Barrow axi nit ñi moo nekk si sa kaw parce que alali nit ñi leen jël dajale ko yow ñu di la ko fayee pour su Samba ñëwee nga service ko bu Demba ñëwee nga service ko su Paate ñëwee su Faatu ñëwee ak su Astu ñëwee kon yow pour ne wonewu ne bokkuma président Barrow warta feeñ ci sa liggéey waru faa feeñ ci bépp boor na fànna nag waaye su ñëwee si sa sànni karta yow yaa moom sa karta soo demee pour sànni karta fu la neex nga sànni loolu sa affaire la parce que boobu yaa ngi nekk Gambian citizen boo xam ne sa fundamental right boobu ngaa doxal te foofu yaa yàlla te foofu yaa yàlla fa nekk waaye fii nag pour ñëpp la nga xonxa nga buloo nga nete nga green nga grey loolu yow ni kenn nekku ci amuñ ci soxla sax moo tax ñu ne dañu dee benn bés am na ku ñëw suñu office fekk maa ngi sol benn couleur mbuba mu ne ma yow tey xàmmee ma ne ko lu xew mun ma sa couleur mbuba bi ma ne ko gis nga président sax daf dee sol couleur bi waaye couleur yi parti daf ko fekk déedéet sax man dama am choice of lan laa bëgg a sol tey génnee naa ñetti mbuba bii moo ma neex tey ma sol ko su fekkee yow danga ma xool li ma sol nga ne danga maa nattee noonu
ah di nga sonna de parce que man suma couleur bu ba kenn ko wéy Julde kon daal suñ ko déggee président du benn noppa ok loolu moom mun naa la ko garal Julde dama la moom waaw loolu am na solo Auntie Ami waaye fu ma bëgg a ñëwee ak yow rek moo nekk in the area of funding how much is actually allocated for the president's Meet the People's Tour bi yoon mënuma la ko wax fi ma toog nii parce que awma information boobu mu ngi si administrative part bi parce que da nga am administrative part bi man maa ngi si advocacy part bi waaye information boobu jotuma ko mënuma laa wax ne this year unless leena mun nga koo def nga dem xam nga li ñoo def dafa nëbbuwut nit ñi loolu lañ xamul président Adama Barrow government am lu ko gën a transparent dina jafe parce que jéego yi ñu jël lu leer la fi mu nekk nii soo demee si constitution si budget bi soo demee si 2021 budget bi di nga mun a xam ñaata lañ allocate pour tour bi lii dowul luy nëbbu dowul lu ñu xam ne dañ ko jël laaxa ko feneen déedéet lu nguur gi di def dafa am budget line luñ ko allocate ne ko lii lañ bëgg nga dépense lii lañ moo tax balaañ dee nangutoo dépense bi daf dee dem gis nga fi mu nekk nii lu war a xel déwén fi mu nekk nii process bi commencé na ñu ngi ko waxtaanee léegi déwén de ñun liñ jàngat daaw si suñ lifin bi niñ doon daxalee lii doon na loo xam ne foog nañ ne fii lañ war a gën a yokk a dépense waaye ren gis nañ ne loolu mënutoon a am waaye déwén foog nañ ne dañ ko war a yokkee boor bii duwut luy nëbbu ñeneen dañoo wax rek parce que ñi nga xam ne ñoo war a wax tamit du ñuy wax waaw ñi war a wax du ñuy wax absolument su fekkee ne yow mi war a wax waxuloo ki warta wax dina wax xalaatam seen feebar la nag loolu mooy li nga xam ne mooy ñu géteen nit ñi nga xam ne ku nekk dafa am sa liggéey fu mu la liñ la sas kon yow la sa warugal nga génn leeral ko askan bi ñu xam naka la nguur rey doxee li ma xam man ci suma biir liggéey bi mooy ne government ne Adama Barrow du mun a jóg rek ne maa ngi jëli rek def ko nii déedéet dafa am sarta yu ko garde wax ko ne ko waaw lii mun naa am waaye yeneen président dafa bëgg a dara ñu ne ko doo ko mun a def mu ne lu tax mu ne sarta bi mu ne lii mu ne kon nag nañ toppa sarta bi absolument xam nga ne ku ragalul jàlla mbaa bëggoon a jaay doole rek dafa ne na am li soo say deewoon man sa ko si loo yóbbu kamale ba kuntu la bari sa si loo be bolal waaye xam nga loolu yóbbuwut ñu fen expérience nañ ko as a country gis nañ fan la ñu yóbbu kon lan lañ war a def mooy ñu jàngat si loolu suñ si jàngatee dinañ yóbbu réew mi mu doon njëriñi ñëpp ñun ñëpp ñu njëriñoo si askan bi ñëw ëllëg tamit ñu njëriñoo si. All right. Before we go, the time it's not on our side, but I just want us to talk about the issue of COVID-19 and of course the President's Meets the People tour. We know that the cases are surging in this country, and it is a president's constitutional requirement, just like you mentioned earlier, for the president to go and meet the people of the Gambia to know their concerns and of course government policies and programs that they have for the people. But did you consider the COVID-19 pandemic before actually making a decision, even though that it is a constitutional requirement for the president to go? Jude, that has been done. In fact, you will realize that already the health team have already looked into that in terms of sanitizers, in terms of masks. How do we, because we have to accept that we are living with COVID. We cannot run away from COVID, and COVID cannot put us at a standstill. If not, we will not survive. So how do we manage and take responsibility? Like you have done here. We could have all fitted in one chair, but you decided to distance us. Why? You're conscious, in your subconscious, that COVID is around. We must distance ourselves. When we're coming in, I came with my mask, but once I am going out, I put on my mask. So each of us have to take responsibility. How do we protect ourselves and protect others? Because it's not only about you. You can protect yourself, but are you protecting others with your actions, with your taking responsibility? So the people are aware, the organizers at that level who are responsible for health issues, they are also aware of that.
But considering the fact that the health ministry put off some stringent or strict measures, even to say that, you know, if you violate the COVID-19 rules, you're to pay $1,000. What is Yes, but it's for specific. Yeah. You know why? When you're in a vehicle enclosed and you have 10 people, 20 people, that situation is different. How about where thousands and thousands of people are meeting? They're in the open. We have to be conscious. That's why we encourage people to put the mask. Even though you are in the open, put on the mask. Because people are getting closer. Let us be realistic. Let us be conscious. That's why I say, if we are advocating, we should be advocating on taking responsibility. Let us wear the mask. Let us sanitize our hands. Let us not shake hands. And I think I have seen that people are very conscious of the handshaking now. Because before, when the president comes, the first thing they want to do is shake the hand. Now, everybody is conscious, at least at that level, to say we don't shake hands. The most, least you President used to do that. Either you do this or you do this. And in fact, it's even better not to do it. You know, so we just manifest what we want to say. If I do this, you will know I want to say hello to you. I can say it. Julie, how are you? With my mask on, my hands together. It's a gesture, and that is very important. Critics of the government are also saying that Barrow is also responsible for the surging cases in this country, because every time he will go for meetings, he will gather people at the State House, and of course when he is even going for a weekend at Mankamakunda, he will, you know, delegation will go along with him and all that, and the cases are surging. Like, critics of the government are saying that Barrow is making life very, very hard for the health workers. Is there anything to go by? If you're talking about Barrow, what about the others? How many other people are doing gatherings every day? We have our ceremonies going on. We have our social ceremonies still on. You have our political ceremonies. But he is the head of state. Yes, but then, that's why I said there is a committee that took responsibility. Look at it, everywhere Barrow goes, you have people who are responsible for sanitizing, the mass distribution. I think you can attest to that. Yes. So it's not that, and how can head of state deliberately say, oh, I want all my people to be infected with COVID? No. It doesn't make sense. Definitely. I understand the word you use. You said the critics. So the critics, they have a view and they can express it. But let us also be rational in understanding what is being done to make sure that we are on the right path to take responsibility in dealing with issues. Another question. It might seem funny, but most people are saying that Barrow, if you go with him, like the Jolas and the Serial, they will say, okay, Barrow, if you go with him, you don't even eat. They don't give you food. They don't give you water. What is the logistics this time around? What assurance will you give the people that... No, long point. Jola people that they will have food and water? You know why? This is why the accountability issue comes in again. When the National Assembly approves a budget and you tell them that I want to provide during the tour water, food for, let's say, example, the outside media, the auditors will query that. They will not accept it because the outside media, the government is not supposed to provide it for them. If I have my own money and I have my bottle of water and I give it to Jules there at the personal level, that's my business. But from the budget, it cannot come. This is what people need to understand. The auditors, those are the things they will force query. To say, this is an outsider. You cannot provide DSA for them. You cannot provide them food. You cannot even give them water. So even if we give water, it's out of our pockets, not part of the budget for the tour, for outside. Okay. So these are challenges that, because people think that if they do that, they are supporting the president. So they will make it difficult for some of these things. Those are standards all over. If you see any event that is official event, you will see, for example, I feel guilty when I see the media out there because that's my passion. Mm-hmm. I see them under the hot sun or the dust. And even to give them water is a problem.
So will Barrow be so kind enough to fund that one so that people can have? I think you can. You have realized that those who go in, during the tour, I'm not talking about food and everything, but at least water that is provided. Why water tam boy? Na fekk poto fofu de. Water bi rek. ci biir bi poto war na fa nekk de. waaye loolu xam nga loolu mooy waaw li tax may di ko wax dama bëgg lii foog naa war nañ ko wax ci olof sax parce que li xew mooy ne su fekkee ne ma jël exemple yi journaliste yi su ñoo dem ñoo président bi ñooy ànda su ñoo dem nga gis ne naaj baa ngi tànn coono bi fitna bi te ñoom ñoo ci gën a métti parce que ñoo dañoo daw jiitu ba pare wooya mujjee coono la àndal man def naa loolu ñaar fukki at dara xam naa ci dara understand waaye soo isee kayit bi ñe binda request nga ne leen dama bëgg a journaliste yi nii ñu jox leen ndox ñu jox leen lekka parce que añ reer a ndéewu ak fu ñoo fanaan ñu ne la ñi nekkuñ di liggéey si nguur gi duñ leen ko jox kon léegi nag ñi nga xam ne ñoo dee joxe yooyu luwaa yi nañ dem seetaat luwaa yooyu pour seet ndax su suñ doom aadama yi xam nga loolu lu tax sax man dama foog ne cotton piece moo ko def soo demee si réewi tubaab yi man mus naa nekk si NGO ñuy liggéey driver am na beneen NGO buñ doon liggéey driver ba ñu toog ote añ mu ne du lekka ndeke boosam mu ngi foofu parce que fay nañ ko ne ko sa añ sa ndox sa whatever DSA bi jox nañ ko kon warta lekka si lekka bi nit ñi di lekka keroog dama tiit ma ne ko lu tax mu ne ma déedéet suma boos mu ngi fi du ma ñemeña lekka ma ne ko doo ñemeña le mu ne parce que dañ ma fay DSA fekk DSA bi mu ngi sa poos bitig boo ko dem jëndee sa amu si dëkk boobu nit ñi toog a lekka ñu ne ñëwal lekka ñu ne la doo lekka xam nga niñ dee dañ dee toppandoor be suñ toppandoor bi duñ ko dee seetlu su ko defee mu isi yaaxute si suñ diggante ñun doomu aadama neen parce que ñun liñ xam mooy su ndab li tegee su dee benn tibala sax nga caamos loolu ciy sawur sax waaye luwaa yiñ defar moo tax ba nga xam ne soo ko defee su ñoo jël compte xam nga lu ñoo njëkkale laa tooba président ba bañ demee audit leen dañ doon fay ñoo xam ne bokkuñ fa coow li nekkul ñu ne lan la corruption kon nag loolu dina ñëw wante nag. déet du ñëw de. dañ ko dafa war a leer. waaw leer na na leer. ok léegi waaye président bi moom mënut a jël responsabilité moom. ne man. borom njaboot laa dama ànd ak ay nit. man dinaa jël suma oon xaalis. man ma defal nit ñi ñoon loolu kenn yoonu man sàmba nekku si. loolu tax nag daf ko war a loolu tamit loolu tamit loolu dëgg la faale ne ak jaañe ñi dañ dee jàmbat. déet man jaay du ma ci nangu. dañ dee jàmbat dañ dee jàmbat. loolu li nga wax noonu. li nga wax noonu dëgg la. moo tax sax amoon na time xam nga bàyyi ngeen ko sel ti si tooy yi léegi-léegi nga gis ndox yi ñëw fekk si journaliste yi si lifit bi di leen ko jox loolu yëpp ci pexe yooyu la bokkoon understand léegi benn ci nii su fekkee ne am nañ ñoo ooyee ci naka la governance office yi ñoom am nañ dépense bu ñu leen jox pour ñu toogal nit ñi boobu ku fa dem war ngaa mun a am loo lekka na bari de. loolu nag mënuma cee wax dara. président bi mënuma dépense loolu. déedéet waru koo dépense. xam nga déedéet parce que am na yoo xam ne président bi mu ngi koo def yooyu man duma ko wax fii duma ko fi wax. xam nga dafa am waxi saal waxi cabinet ak waxi état. ak waxi mbedda. ak waxi mbedda waxi am na solo waxee kaay am na solo waaye li ma mun a wax rek mooy ne governance office yi. parce que meeting bi ñu doon am si planning bi sax si fan yi nii gouverneur yëpp ñëw nañ nga xam ne ñoom seen dépense bu ñoo war a def pour tooga pour nit ñi parce que ñoom tamit su fekkee meeting baa ngi xew ngéyeen dinañ jëlee nit ñi si place yi ñu ñëw ci districts yooyu leen pour da ñoo fekkee foofu kon war nañ leen a toogal ñu lekka ci biir tooga boobu leen nag benn ci yooyu leen ngay wax noonu xam naa ne jàttakundaayee kaabunkaay dinañ kontaan trop si ñoom pour déggal loolu su ko defee ñu oo leen ñoom itamit suñ fa demee dinañ fa mun a lekkee
Okay, Auntie Ami, time bi nag daf ñu jàmm. We would have loved to go in deep and detail about everything that is going on, especially with the tour, because it is very, very important meeting the people and of course telling them about your policy and programs and some of the plans you have for them. But we are running out of time, so we just allow you to say a few words before we move. All I want to say is let us redouble our efforts. We accommodate each other, and there's a very important point I want to raise between the media and security. Media and security during the tour is always a problem. The reason being that security is trying to do its job, media is trying to do its job. So, but if we have the understanding, we'll be able to accommodate each other. So let the media also not just say, I'm doing my job, so I rush and do certain things. No, let us be guided by also the security around us in terms of understanding where we are limited and where we cannot be. I think that's very important for us to understand, and my colleagues, I guess, we should bear that in mind. If you have any issue or somebody does something you are not happy with, that's why I am there. Approach me. My staff is there. Approach them, talk to them, tell them, well, Julde is doing something I'm not happy about, or Nyang is doing something I'm not happy about. Then if they cannot solve it at that point, they'll come to me, and we'll be able to look into some of those issues. Sometimes it's misunderstanding or everybody trying to assert yourself. I think we have to bring ourselves a little bit modest in terms of how we interact when we're in public. It's a very important point, and to understand that together we make this country greater. That is a very important point to close with. Together we can make this country better, and I think that is all. That is what we all yearn for. That is every day that we wake up, that is something that we all want to see in this country. Nyang Balo. Wow. jaajëfal ajaratu bi wax dëgg yàlla dama ko dee bàyyi xel su nekkee ci benn si kuy def liggéeyam la kuy bàyyi xel presse bi la tam parce que lu mu dund ñaar fukki at dafa xam coono bu fa nekk moo tax dañ dee bëgg a all the time section bu nekk si réew mi rek ñu dénk ko koo xam ku si jaar ku ko tarbiyu dafaa yërëm ñi si nekk taxawaayam rafetlu na si te itam na wax dëgg yàlla sécurité bi am nañ pesin man dama dee dem fu bëri ak président bi waaye nag comme lu wax bul na da ngaa def sa liggéey rek nga bëgg a capitaliser si loolu sécurité bi tam dafa am fu nga xam ne buñ fa àggee moo la fa ëpp raay pour presse bi tam ñu bàyyi xel loolu bañ a wane rek damaa def suma liggéey rek yi tam bëgg a mbëkkante ak sécurité bi bi ñu am nii ak bi ñu amoon it's quite different ñun xam nañ lu fi nekkoon dañoo waxante dëgg nag xam nañ lu fi new ñii am nañ pesin bu ko man de mosuma am difficult on si ak ñoom because sax su léegoo la ñuy emale la damaa taxaw yem waaye bu ñu xamee ne kii liggéeyam la def ñoom ñoo laay mujjee sax na la kaay soo kon nag media bi tam ñu bàyyi seen xel te xam ne dañoo sécurité bi dafa ref raay tam ñoom tam ñuy def seen raay waaye ñuy su bàyyiwante xel point boo xam ne maa ngi ko fàtte xam nga si jamono social media lañ nekk ñeneen ñu ngi def live foog nañ ne because of ñu ngi def loolu dañ bëgg a gis yow ni nga réacté su ko defee ñu record la mais gisuloo nii la doon def nañ leen bàyyi seen xel ñun ñoo bokk aar bi ñoo ko bokk tey luñ damoo si journalisme réew moo xam ne tey jamono jiñ toll nii kenn si àddina si ñëpp ñu ngi ñu ñëwee loolu benn journaliste nekkut prison ci Gambie rek la am fi mu nekk nii ci jamono tey jiñ toll nii Gambie rek a am loolu benn journaliste nekkut prison tëjuñ benn radio station wala media house kon nag ñun tamit léegi ne information ak baa ngi nii génn daf ñu gën a dimbale waaye nañ ko àndal ak yar teggin ak responsibility am solo la kon ñu bàyyi si xel Julde bu baax di ko jaajëfal si taxawaayam rafet na si ñu ngi koy gisee si fil bi moom itam daay dugg si pënd beeg yëpp ñu jaajëfal ko bu baax kontaan si moom si ñëw bu ñu si yow itam di la jaajëfal si di jaajëfal ñu doon seetaan AFK TV yëpp di leen wax ne rek neen fi del si waat ànd ak yeneen gan waxtaanee leneen lu soxal réew mi am na solo jërë ngeen jëf kooku mooy Aunty Ami Bojang Sissoho, Director of Press and Public Relations at the Office of the President. Thank you so very much, ma'am, for honoring our invitation. Thank you. Well, viewers, that's bringing us to the end of the Good Morning Africa program. Till we come your way tomorrow for another interesting edition. Do stay tuned and enjoy the rest of our programs. Bye-bye.